I'm a member of the Siaya County Civil Society Network by virtue of... So today we are gathering here on the 21st June of the year 2023 as civil society organizations working in Siaya County, comprising of NGOs, CBOs, trusts and foundations, working from all the 6 sub-counties in Siaya counties, especially in the areas of good governance, budget advocacy, health systems, environment and climate change, agriculture and food security, youth, persons with disability, and women empowerment. So we are assembled here together to share our views and recommendations to the leadership of county government of Siaya on the state of governance, budget accountability, and service delivery in Siaya County. So we are gathering here over 30 organizations, 6 sub-counties represented. So in a span of 9 months since His Excellency the Governor for Siaya County, Honorable James Aggrey Bob Orengo, took leadership of Siaya as the 2nd governor, among his agenda for the people of Siaya, he pledged to enhance devolution and good governance in Siaya that will ensure better services to the people. Critical components in his Nyalore manifesto included expand democratic space and always seek and respect the will of the people. Executive people who want to deliver for Siaya, if you raise the right thing, you'll be told we'll impeach you. We'll go to, so how do you live as a technocrat? If you raise a serious issue, you'll be impeached. You'll be impeached. So I think the residents of Siaya need to come out to their senses and engage with the assembly. Assembly must release money for devolution to go and make our roads, to go and... If the money that assembly is getting for infrastructure, that money can go to employing enough ECD teachers, for our teachers, for our ECDs. It is enough to do a feeding program for our children. Na mtazamaji, tukivuka kwenye habari zingine ni kwamba wakazi wa eneo la Kamulu Makongo Kipao waliamuka kwa wasiwasi walipopata transformer ya kampuni ya Kenya Power ikiwa imevunjwa na kuibiwa kila kitu. Walisema tukio hilo lilitokea majira ya saa 11 alfajiri ambapo nguvu za umeme ulipotea dakika ya saa 7 asubuhi. Walipoamuka walikuta uvamizi huo ni kweli. Wamewataka wakazi na polisi kushirikiana bega kwa bega ili kuzuia visa vya wizi vinavyoongezeka katika eneo hilo. Walitaka kampuni hiyo kuwahoji na kuwaokoa kwa ajili ya watu wengi wanaotegemea maisha kwa kutumia umeme kama vile mafundi na wengine wengi. Nimeamka asubuhi nikakuta stima hakuna. Ndio nikapata report ati mahali transformer ilikuwa iko chini. Nimekuja hapa na kweli nikakuta the shell ya transformer iko hapa, nuts na mabati ile ilikuwa imefunga yako hapa. Kaelezwa wale walisikia usiku kitu saa, mimi nilikuwa nimelala saa hizo saa 7 sikujua ikienda, na nikasikia ati stima ya hii stima ilipotea kama saa 7. Inaonekana kama vile tunasikia kuna wale wanauziwa hii inaitwa aluminium nini? Copper. Tulikuwa tukiona kama hii mtu sijui ni wa China alikuwa ananunua hivi. Hii serikali inatakikana ichukue hatua kali. Ikiwa mtu anakuja kutoa kitu ya bei kidogo na mtu mwingine wengine wanaenda kujitayarisha. Askari na chief wa area hii. Na tukichikiana hii jambo itakoma. Tafadhali. Jambo la kwanza kufanyika hapa kwa sasa hii ni jambo ya kwanza kufanyika. Hatujaisikia ingine. Tunasikia tu padi zingine kama Kiambu, lakini hii ndio ya kwanza ile ya Kamulu. Na mtazamaji, baadhi ya wamiliki wa punda katika kaunti ndogo ya Bondo walifanya maandamano ya amani kupinga shinikizo la kufunguliwa tena kwa vijinchio vya mnyama ambaye ni punda katika baadhi ya maeneo nchini. Wamiliki wa punda kupitia kikundi chao cha kujisaidia kiitwacho Punda Nyalo walifanya maandamano kando ya barabara ya Migwena Ngombe huku wakionyesha mabango yenye jumbe za kukashifu ombi la mbunge wa Magosho Ruben Kiborek la kutaka kijinjio hicho kifunguliwa, kiongeza kuwa mwenyekiti wao John Ogutu na mwito wa wafugaji hao akisema kwamba waliomba katibu wa baraza la mawaziri wa kilimo Medical Inturi kukataa ombi hilo.
wakilalamikia kwamba hii itapunguza idadi ya punda nchini. Katibu wao Pauline Onyango alibainisha kuwa wanategemea punda kwa kazi nyingi zikiwemo za usafiri, kulima na hata kwa ajili ya usalama miongoni mwa mambo mengine, na hawawezi kuruhusu mazoezi yoyote ambayo yatawadhuru. Vile vile wametoa wito kwa serikali kutozingatia ombi hilo, akisisitiza kwamba litaathiri pakubwa wanyama ambao pia idadi yao ni ndogo sana humo nchini. Sasa tuko hapa kama wafugaji wa punda, tunategemea punda inatusaidia kwa njia nyingi, kama inatuletea pesa kupitia tukubeba maji, tunapata pesa kupitia punda. Kwa punda wetu wanatupatia pesa, pia tunafundisha watoto, tunalima na punda. Kama saizi tunavuna mavuno kutoka shambani, punda wanatubebea mizigo kutoka kwa mashamba yetu. Sasa tuko hapa leo tunataka kukataa. Tunakataa, tunaomba serikali yetu tusaidie. Tumesikia juzi CS wa livestock ameombwa, kuna ombi limetolewa kwamba warudishe uchinjaji wa punda. Sasa tuko hapa tunaomba leo watusaidie, kama inawezekana serikali yetu ikatae ombi la watu wameomba. They help us because we eat because of those donkeys. We pay school fees because of those donkeys. Now if they're slaughtered, what will we do? So we denounce in the strongest term possible that we don't want our donkeys we messed around with. Around me here are donkey owners. These are just a few, but many of them they cry bitterly. They don't want. Na mtazamaji, kwingineko kulishuhudiwa kizaazaa katika ofisi ya chifu wa kata ya Shisele Sandra Munare eneo bunge la Ikolomani baada ya wanaume wawili kung'ang'ania mwili wa mtoto wa miaka 2 na unusu kila mmoja akidai ni baba mzazi. Brian Mtei wa umri wa miaka 25 kutoka kijiji cha Malaika alimwelezea chifu kuwa alitalakiana na mkewe Rose Jivoi yapata miezi 3 sasa, ambapo aliamua kuolewa na mwanaume wa pili sehemu za Rostaman eneo bunge la Rurambi, ambapo mkasa wa mwanaume ulitokea wakati alitumbukia hata hivyo kwenye shimo la kuchimba dhahabu kwa njia tatanishi. Mtei anasema alipigwa na butwaa wakati wa mwanaume aliyetambulika kama Buda alipojitokeza na kudai kuwa ni baba halisi wa mwenda zake, akipinga familia ya Mtei kuwa apewe kibali cha kuzika mwili huo wa mtoto huyo. Nyanya wa marehemu Lydia Mushiti anasema ni jambo la kushangaza kuwa na familia ya Buda ikidai kuwa alikuwa mwanao, ili hali alipozaliwa ni jamii yake iliyomwekea jina la kijamii na kufanya mila zote. Naye kasisi wa kanisa la PAG sehemu ya hilo Evanis Achesa akikiri kuwa ni yeye aliyebatiza mwenda zake alipozaliwa na kwamba anatambua Brian kama mzazi halisi. Mimi kama shosha ya mtoto huyu Brian wangu alikuwa anatoka kazini kwa mahali anafanya. Vile alitoka huko akaambiwa kuna mtoto tumemwona hayuko kwa hali mzuri. Akasema shemeji ya huyo msichana ananiitia mtoto niende nichukue. Kweli alienda akachukua mtoto. Mimi nikachukua mtoto kama shosha ya mtoto, nikakaa naye karibu wiki moja. Kulikuwa na matanga kwetu, nikaenda na mtoto. Nikasikia kuna wazee wa mtaa wanakutafuta. Wanasema umefungia mtoto kwa nyumba, analilia huko. Na mimi niko na mtoto. Nikasema sasa kwa hivyo niko na matanga, ngoje nizike, alafu nikifika huko nitaleta mtoto. Tukachukua huyo mtoto, ilikuwa Friday. Nikauliza mama yake ambaye ni Rosi na Brian wakiwa pamoja, wakaniambia kwa madhabahu kwamba huyo ni mtoto wao, walisaa wawili. Sababu niuliza hata huyo mwanamke kama kuna bwana mwingine mwenye huyo mtoto, akasema hapana, basi mtoto wangu na Brian ndio huyu, tupatisie. Nikakubali, nikawekea wakfu. So kwa hivyo niliposikia mtoto amekufa, nilichukua hatua ya kufika mahala hapa kwa boma lao, na nilipofika tuliongea, tukatengeneza program za matanga. Ikasemekana ya kwamba tutoe mtoto mochari siku ya Jumatano na tumsike siku ya Alhamisi. Mtoto mniletee kama amemshinda kulea. Hapo ndio kifo ya mtoto imetokea.
Kifo ya mtoto venye imetokea venye nilipatia mama yake mtoto juu amekufia kwa mikono ya mama yake Rothman. Mahali penye alikuwa ameoleka Rothman. Na mtazamaji, imekuwa ni kisa cha kutamausha katika eneo hilo baada ya wazazi hawa wawili kupigania mtoto wa umri wa miaka 2.5. Hata hivyo, kwingineko ni kwamba mcheza mziki Evolve ambaye anadaiwa kupigwa risasi katika klabu mojawapo jijini Nairobi leo aliambia mahakama kwamba hakumuona mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Owino akiwa na bunduki ama bastola alipokuwa akitoa ushuhuda kutoka kwenye mitandao. Hata hivyo, mwanamuziki huyo alisema kuwa hajui kilichompata kwa sababu alijikuta kwenye gari la wagonjwa. Hata hivyo, aliambia mahakama kuwa alipigwa risasi na kujeruhiwa kwa risasi, lakini hajui ni bunduki aina gani iliyotumika. Hata hivyo, alisema kwamba Babu Owino ni rafiki yake na amekuwa akimuunga mkono katika kulipa bili zake za hospitali na mambo mengine. Katika kesi hiyo, hata hivyo, Babu Owino alipatikana na hatia ya kutumia vibaya bunduki yake. Were you the only one dealing with this, or was there any other person who was what was the role of Charles? Actually, Charles is the one who unloaded the firearm and removed the rounds of the ammunition, and he counted in my presence. So I did the filling after witnessing the same to be the correct. So he actually also verified this information. Exactly. Practically. Yeah. Many years. Yes, I was with him and another friend, so I expected my friends to look after me. Thank you. Thank you. Thank you so much. May God bless you and continue to assist you in recuperation. My learned colleague will ask you some questions. I always say he's not a very bad person, and I hope you will keep that. Babu Owino's gun, you will not use. Pardon? If the bullet that injured you came from Babu Owino's gun, you will not use. I can't really say, because I was speaking 1 minute and the next I'm in a vehicle to hospital. I don't know what happened in between. Na kwingine kwa mtazamaji, serikali ya Tharaka Nithi inapania kufufua kilimo cha kahawa ili kumpa mkulima zaidi pato. Majadiliano na wadau wa sekta hiyo mjini Chuka, gavana wa kaunti hiyo Muthomi Njuki amewaelezea kuwa serikali yake ina mpango kabambe wa kutoa mafunzo na baadaye kutoa miche kwa wakulima. Hata hivyo, wakulima wengi wa zao hilo waligeukia ukulima wa mimea mingine kama mahindi kutokana na kuzingatia hali duni ya mmea huo. Sasa wanahimizwa kupanda mibuni na kumbuni mbinu nyingine kupanda miche hiyo, kwani soko kubwa linapatikana ughaibuni kupitia mmea huo. As a county government, to work with the farmers and ensure that they have direct sale of coffee, direct marketing to the consumers out there, outside Kenya. And if they have to go to the Nairobi Coffee Exchange and they have to go to the auction, we are glad to report today that through the intervention of the government, the new coffee regulations, now we have been able to license our local coffee mills with new, who now have new brokerage companies to sell the coffee in the market. Na mtazamaji, kwingineko, wataalamu wa elimu wamepewa changamoto ya kutilia mkazo zaidi mafunzo ya dhamani ya stadi za maisha kwa wanafunzi ili kuwapa elimu kamilifu. Hata hivyo, waziri wa elimu Ezekiel Mashogu alisema kuwa ufundishaji wa maadili na stadi za maisha kwa wanafunzi utawezesha wanafunzi kuvuka na kukabiliana na mazingira yanayobadilika kila mara ambayo yanahitaji ujuzi mwingi. My ministry appreciates that the private sector in Kenya has a big stake in the delivery of education. These teacher trainees are now undergoing a 3-year
diploma under the competency-based curriculum to enable them to be able to implement competency-based curriculum. Our adolescents that we assessed were aged between 13 and 17 years. They have begun the journey to where they need to be, but a majority of them, more than 85%, are not where they need to be. So only a few of them, around 15%, are. And the life skills that this team in East Africa has been able to go into the ground and measure are some of the skills within the CBC curriculum. Na mtazamaji, kama nilivyouliza awali swali Mbagala kwamba je, kaunti ya Siaya kuna kesi ambayo inamhusu naibu gavana wa kaunti ya Odol. Je, swali ni je, kiti ambacho kilichodaiwa kwamba kimenunuliwa shilingi milioni 1 na zaidi ni kiti cha aina gani? Manake imeibua wasiwasi mwingi kwa Wakenya wengi na hisia kali kuhusiana na sakata ya ufisadi ambao ametajwa kuhusika nao, huku akitaja kwamba ni uongo mtupu, ameingiliwa kisiasa. Tuma rafa yako, maoni yako kupitia ujumbe wetu, kupitia jumbe zetu ambazo zinapita chini ya televisheni yako pamoja kwenye mitandao ya kijamii, ili tuweze kuwasiliana moja kwa moja, ili tuweze kujua ni lipi ambalo Wakenya wanatazamia kuhusiana na sakata hii ambayo ni ufisadi inayomkabili naibu gavana Odol huko Siaya. Na tukisonga mbele mtazamaji, kwa habari zingine ni kwamba yatima, wajane, watu wanaishi na ulemavu na wazee katika jamii sasa watanufaika na takriban shilingi 16,000 kwa awamu 2 kila mwaka kutoka kwa mradi wa Inua Jamii. Hii ni baada ya serikali kutoa shilingi milioni 16 kwa mradi huo mwaka huu. Naibu Rais Rigathi Gachagua amedokeza kuwa serikali inapania kuongeza idadi ya watakaonufaika na mradi huo kutoka milioni 1 hadi milioni 2.5. The Kenya Kwanza administration remains committed to supporting the most vulnerable members in the society who deserve to live a dignified life. We continue to implement the cash transfer program, popularly known as Inua Jamii, which provides bi-monthly stipend to cushion beneficiaries from poverty and vulnerabilities. This is aimed at improving their livelihoods. Today, the government has released through the Ministry of Labour and Social Protection Kenya shilling 16,725,856 for payment to over 1 million beneficiaries enrolled in the Inua Jamii program. In addition, 11,185,000 will be paid as top-up for beneficiaries under the nutrition improvement through cash and health education complementary program. From November to date, and we are happy to say that those funds are now ready. Government has released, Treasury has been able to give us 16.7. Na mtazamaji, waziri wa uwekezaji, biashara na viwanda Moses Kuria kuhusiana na matamshi yake aliyotoa hadharani. Sasa mahakama imetoka wazi kushtumu swala hilo kutokana na wanahabari waliojitolea. Jaji Lawrence Mugambi ametoa maagizo ambayo kufutia ombi lililowasilishwa na mtetezi wa haki wa binadamu Charles Mugane. Hii huku mawakili wawili wa jiji wakilaani vikali kukamatwa kwa wanahabari ama mwanahabari siku ya Jumanne karibu na jengo la bunge alipokuwa akifuatilia maandamano katika jiji la Nairobi. Only have one country, and we must endeavor to protect the basic tenets and the principles of rule of law. We are going to take all the actions that are legally feasible to make sure that the media space and the democratic space is protected. Arrest media people in the middle of the night, in the middle of the day, openly, for them because of assembling lawfully or doing their work, then where does any one of you ever remain? Record shall be sealed and transmitted to the families of the deceased, the Law Society of Kenya, the International Justice Mission, IJM, and more importantly, that those materials will be presented at no cost.
it is so. Na kwingineko, gavana wa kaunti ya Kakamega Fernandes Barasa sasa anaitaka serikali ya kitaifa kuingilia kati na kumaliza mzozo kuhusu kugatuliwa kwa sekta ya afya nchini. Akizungumza katika hafla mojawapo huko Kakamega, ametaja ipo haja ya serikali kushughulikia mgogoro wa bima ya afya katika sekta hiyo inayokumbwa na changamoto si haba. Naibu wake Savula amedokeza kuwa kuwepo na njia mwafaka ya kutoa kadi za NHF ambazo zitawasaidia wagonjwa kupata huduma za kiafya bila changamoto na kuwepo na madawa za kutosha katika kaunti za humu nchini kwenye ngazi ya ugatuzi. The bold move by the government of Kakamega to ring fence funds for health facilities is a major step in ensuring achievement of the government's agenda on health. Ladies and gentlemen, the establishment of the Kakamega County Service Fund is in line with the national government plan for allowing facilities a reasonable level of autonomy. Facility Improvement Fund aims at addressing the gaps in healthcare services delivery across the country. It is therefore important for counties to ensure that they anchor such funds in the necessary legislation and policies for sustainability. Nyinyi pia tunasema vile mnalinda wagonjwa kule chini na hapo juu PS, hapo juu. Hii KEMSA hii. Sisi tuna support ile crackdown president aliweka kule. Streamline KEMSA, saa hii wana suspend madawa fulani, huwezi pata madawa fulani. Baraza amefanya kazi yake hapa chini. Tunataka madawa tukiitisha ifike haraka. And in this sector so that our professionals may settle to work in a conducive and rewarding environment for the benefit of our county and country at large. Na mtazamaji, habari hii inatufikisha mwisho wetu wa habari zetu za Saamoja. Lakini kabla nihitimishe habari zetu ni kwamba kuna baadhi ya watu ambao wamechangia swali ambalo nilikuwa nimeuliza awali tukianza habari hizi, ni kwamba je, ipo haja gani ama ni kweli kwamba kiti cha naibu gavana huenda kikatoka shilingi milioni 1 na zaidi, na kiti cha rais kinaweza toka shingapi kwa sasa? Maana imekuwa ni gumzo hapa na pale kwenye taifa pamoja na pia kwenye bunge la seneti kuhusiana na mchakato huo wa kumpiga msasa naibu gavana Odol kuhusiana na swala la ufisadi katika kaunti hiyo. Na nikiangalia kwa watu ambao wametuma jumbe zao ni kwamba na mwana Kevo kutoka Machakos anasema hiyo story ya milioni haileti shangwe hata kidogo. Huyu anaitwa Kevo kutoka Machakos. Na muona Kim, hiyo pesa ni mingi na sisi content creator tunapigwa tax mingi zaidi. Na muona Joy pia akisema hiyo kiti ni ya masaja ama inakuwa ni jambo ni gumzo ambalo kwa sasa linazidi kuibua hisia kali kuhusiana na sakata hiyo, manake ndio imelengwa sana hususan mtazamaji. Na muona mwingine anaitwa Paris anasema hawa wasee wametuzoea tu sana. Alan muona anasema hii gava yetu mahali inatufikisha pia mimi nimechoka. Mwingine anaitwa nani huyu? Anaitwa Kim kutoka Kayole anasema hiyo kiti natamani kuikalia juu ni kama ni ya miujiza. Ni jambo la kushangaza sana. Mwingine hapa anaitwa Kinoti. Kiti cha milioni 1 ni uongo mtupu, viongozi wawajibike ipasavyo. Odongo mwingine kutoka eneo la Bondo. Viongozi wamezoea kudanganya wa Kenya. Pesa ya umma imepotea na hamna namna ya kurejesha, sharti achukuliwe hatua. Mwingine anaitwa Nerafton kutoka Kisumu. Odolu yawa 1 million kiti kimoja, watu si wajinga. Na ni jambo ambalo mtazamaji limeibua wasiwasi sana, na ni shughuli pevu sana ambao bunge la seneti linafanya kuchunguza kisa na maana kwamba je, Odol ameweza kuweza kunufaika na ufisadi huo ama jambo ambalo limemkashifu yeye. Na mtazamaji, tukimalizia ni kwamba tuachie bunge la seneti kutatua swala hilo. Sisi ni kuangalia na kutazama na kujua serikali itatupa jibu gani. Jina langu ni Emmanuel na kutakia usiku mwema. Kusalia na Mwenyezi Mungu, tupatane hapo kesho panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu.